Karthik, I'm loving the conversation. I think we've actually spoken on everything about your life. I want to understand certain things when it comes to you as a person, as a human now. I mean, talking about, again, we were talking about mental health in our break as well. So, do you think that, I mean, art plays and your work plays a major role when it comes to getting that peace and sense of peace? It does. It does. It does. Art, for me at least, it's the most rewarding process. I Everybody around me has noticed. My wife notices that the most. She says that I am the happiest when I'm painting myself. So art, and not the result of the art, but the process of the art is actually very, very rewarding. So it certainly has made me feel much Evolve. happier and at peace. What does your bad day look like, and what do you do usually after that? I don't think I have bad days. You I don't? a bad day is where nothing's working out, right? That is a bad day, right? So, and those are usually like checkpoints in life. Supposedly, there's a project and it's the day of the submission, and nothing will go right that day. I'll be the most relaxed person Hmm. because I know that till date I was very, very um, anxious and anal about the process. Okay, now, process has to be right. Once it's done, it's done. Then it's not in my hand. So bad days are like that. The days you would think are good are the ones where I am the most serious and disciplined and anxious to get things done, and all of that. When our brain is running around. But Have you once ever it's had one done, of no. the sorry. I'm saying, but once the process is done, I don't care about the result. The day of the result, I'll be actually very relaxed. कि हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ. नहीं हुआ तो नहीं हुआ. But have you ever had one of those days कि you just come back from work and you're just like, I just want to leave everything and just, maybe fuck off or just go to a different nation altogether and just chill? No, no. इतना dramatic नहीं होता है life. नहीं. बिल्कुल नहीं होती है. There are times when I am quite fed up with the situation, but again saying that I'm the kind of person who look for a solution, right? So I look for a solution. If I'm fed up with the fact that we don't have money, I'll look for a solution. If I'm fed up with the fact that I don't have enough work, I'll look for a solution. And if I'm getting easily irritated, or if I'm getting easily mad, I look towards other forms of artwork. I read a lot, and reading is a very, very good form for me to stay calm and learn. And I apply my readings in my day to day life, and I pick books according to that. I pick books which will teach me something which I can use in my day to day work or in day to day relationships and situations. So I'm still evolving, right? I've Oh, it's very evolved humans. Very into humans. somebody like But have you this. had those days when you said, as you said that, oh, I don't have money today? Oh yeah, yeah. I think I have that day once every year. Are you serious? Yeah. Wow. Once every year, there's a dip where I'm thinking, what have I done? And why do I not have money after so many years of experience? But I also in the recent years have realized that everything works out. And not having money momentarily is just a commercial. It's just paper. It is paper. We are building value. So the more value that we are building, we as a team, the less anxious I'm getting about money. If we don't have money in the bank, I'm not very worried because we have created a value. I was always more concerned with the value. Hmm. So when you have value, you're an asset. You yourself are an asset. So I do used to have those days where I was very scared कि पैसे नहीं है. But in the past few years, जब पैसे नहीं होते हैं, I'm actually not that worried at all. Because you've dealt with those situations as well. I know कि हाँ value creation है तो कभी ना कभी आ ही जाएगा and it'll all work out. It always works out. And you don't even look like a materialistic person who actually would spend, rubbish amount of money on rubbish amount of things. I don't. I'm फाइट क्लब देख ली थी ना मैंने तो मुझे समझ में आ गया था कि कॉमर्स क्या है जबकि आई एम कि कैपिटलिज्म क्या है बट आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ कैपिटलिज्म इट एक्चुअली सॉल्व्स अ लॉट ऑफ इश्यूज it also gives a lot of greed so Yeah. you solve the issues to be greedy reward system but at the same time in my personal life I am not very big on throwing money at things though I have a taste and I do buy a certain things Of course. which I am passionate about
but it's not that कि उसके बिना बिना मैं जी नहीं सकता. What are you passionate about? Are you passionate about watches or something? I'm passionate about watches. I'm passionate, not that passionate about watches कि मैं मर जाऊंगा. But yes, whenever every few years or maybe every few checkpoints, if I ever gift myself or hope for a gift. अभी कुछ टाइम से तो मेरी बीवी मुझे गिफ्ट कर रही है watches. But उससे पहले when I bought my first and only watch, it was about the watch. I'm a big fan of vintage cars. I'm actually vintage cars is one, but I'm a very big fan of something that has had history. You know, I'm not a person who buys things that glitter or shine. I think, see, it's the same thing. Why collectors buy art that have a story? Because it has a heart in it, right? So even my obsession with older cars, which are way old, is because they were majorly handmade. It has already had a story behind manufacturing, the story behind living with somebody else. It has a history, you know. वो It has a घिसी है थोड़ा. human element as well. पहले तो ये होता था कि humans only used to do it. अब हाँ. machine made और ये सब बहुत वो आ गया है technology. But पहले का मुझे भी I'm a big fan of older stuff because of course they have history. Number two, they were all man-made and human-made. So that anything human-made is art. That's what you said initially. So that's what I think. अब मतलब वो चीजें ये एप्पल वॉच और ये सब तो मुझे मतलब समझ नहीं आता था. वॉच तो डिजिटल हो ही नहीं सकता. हाँ वॉच तो कभी डिजिटल. That's not a watch. That's that's embarrassment. Correctly said. Correctly said. Apple boycott कर देगा मुझे. नहीं, I'm a big supporter of Apple, guys. Life is easier. But talking about technology, so I mean, now you are pretty active on social media, but I'm pretty sure that you again look like a person who's not even a big fan of social media. Are you? See, I'm not a fan of social media also because I'm not crazy about getting famous quickly. I believe in creating value. Value takes time. I want to remain in the long run. I'm running a marathon. I'm just consistent. तो जो भी मेरे थोड़े से फॉलोअर्स हैं वो हैं जो मुझे बहुत साल से देख रहे हैं. वो क्लाइन है आपकी. और इसलिए वो ज़्यादा बढ़ भी नहीं रहे हैं क्योंकि कोई भी मैं इतना जल्दी काम प्रोड्यूस नहीं कर सकता जो मैं रोज कंटेंट डालूं. काम प्रोड्यूस करने को महीने लग जाते हैं, कभी कभी 6 महीने लग जाते हैं, कभी साल भर लग जाता है. सही बात है. यू नो, टू मेक समथिंग ऑफ वैल्यू. तो मेरा इतना क्रेज नहीं है सोशल मीडिया को लेकर. नॉट अ बिग फैन ऑफ मी बीइंग ऑन सोशल मीडिया. जो मुझे मेरी टीम पुश कर रही है करने के लिए, मे बी आई टेक इट अप. आई एम गोना टेक इट अप इन माय ओन वे. आई एम गोना टेक इट अप saying that I'm not interested in social media. I'm probably going to make fun of myself. I am not a big consumer also of social media. I think my wife is the one who pushes memes to me, which I think we kind of have a relationship. because of that. ठीक है, तो उसके memes से ही मेरा algorithm बन रहा है, which is going absolutely crap day by day. I think your wife is going to kill you because of this now. Brain rot, बकवास. मैंने कल मेरी वाइफ को वॉइस नोट नहीं मैसेज भेजा था, फोन ले लिया जाएगा आपका. ये भेजते रहोगे तो बस वही है. बाकी आई थिंक सी आई एम अ बिग फैन ऑफ टेक्नोलॉजी. अदरवाइज दिस इज नॉट टेक्नोलॉजी. टेक पता है मेरे को क्यों पसंद है? क्योंकि टेक को यूज करके ना मैं वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ. बट तभी तो ये डिजिटल आर्ट और ये सब NFT. बाय द वे आई एम अ बिग disbeliever of digital art and NFTs. Are you as well? I'm not. No. See, you have to understand everything in depth and then make a decision. ठीक है, पहले तो मुझे NFT की बहुत हद तक नॉलेज है, बहुत ज़्यादा हद तक नॉलेज है. मैं NFT स्टार्टअप का पार्ट भी था, Web3 स्टार्टअप का पार्ट भी था. मैं Web3 कम्युनिटी से कनेक्टेड भी हूँ. So it's not like I'm not a believer in it. I understand the technology very well. I understand the use cases of it. I understand the advantages of it. So Web3 and NFTs have its own advantages and it is real. ठीक है. Now come to digital art. Digital art is also a boon to the art industry. See, we have to see it with this perspective. Art is art. ठीक है. अब digital art ने क्या किया है? It is another tool to make art. Art is expressing yourself. ठीक है. जब सिर्फ ऑयल पेंट से एक्रेलिक नहीं थे तो ऑयल से कर रहे थे, फिर एक्रेलिक आया. ठीक है. कैनवस पहले फ्रॉम रॉ बनता था, ऑटोमेटेड कैनवस बन के आने लगे. इट्स जस्ट मेकिंग योर लाइफ इजी टू डू द रियल जॉब ऑफ प्रोड्यूसिंग द आर्ट वर्क. और पहले का लकड़ी बनाना, कपड़ा बनाना, तो अगर इतना ही है तो ऐसा तो नहीं है ना कि आर्टिस्ट अभी हैंड वूल करके पहले कपड़ा बना रहे हैं, उसके बाद फिर लकड़ा पेड़ से काट के खींच के फ्रेम बना रहे. वैसा नहीं कर रहे हैं ना.
It is It's just progress. making your process easier to express what you want to express. फेदर से लिखने की जगह पेन से लिख रहे हैं, टाइपराइटर आ गया, कंप्यूटर आ गया, उसको सेव करना इजी हो गया. See, it's just making your life easier to do the main job of producing the art. So I'm actually a believer in digital art also. Digital art has done so well for a whole community of artists जिनको कैनवस नहीं पसंद है पर वो आर्टिस्ट ही हैं. उनको वो प्रोसेस नहीं अच्छा लगता है. डिजिटल आर्टिस्ट, हाँ. वो डिजिटल आर्ट में कुछ भी बना सकते हैं, वो आर्टिस्ट ही हैं, है ना. वो कॉमिक्स बनाए या रियलिज्म बनाए या कुछ भी बनाए, उनके लिए एक और नया टूल. But I feel, हाँ, उनके लिए मार्केट ही अलग है. I have a problem with the fact when those kind of people, I mean, those people as well, digital artists, try to get involved in the commercial industry as well. See, digital art. Why do you have a problem with that? I'll tell you why. Because art is all. The definition of art is, unless there's a human doing it, it's not art. And digital art, that is my the perspective. ऐसा That, नहीं है. बट ऐसा ही है ना, मतलब वही कहते हैं ना कि कलमकारी या हाथ से जो किया होता है उसी को आर्ट कहते हैं. ये ऐसा नहीं है. ऐसा किसने, कौन है जो ये कह रहा है? अगर आप आर्ट हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दो अभी से, ठीक है, और बैक इन टाइम जाओ, धीरे 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 करके सारे आर्टिस्ट के व्यूज पढ़ो, किसी को भी आकर रिस्पेक्ट कर दो. चलो अगर हम पिकासो को रिस्पेक्ट कर दो, उससे पूछें व्हाट इज आर्ट, वो कहता है व्हाट इज नॉट. अभी तो हम कह रहे थे ये फोन भी आर्ट है. हाँ, ठीक है, बटन दबाया, लाइट जल गई, इससे बड़ा आर्ट क्या हो सकता है? बट वो ऑटोमेटेड है क्योंकि हमने उस वर्ड को ऑटोमेटेड बोला, उसके पीछे मेहनत तो गई है ना. The whole process it is not, it is clicking a button and it is about creating something is what is art. How you created is then your tool, है ना. fair enough. क्योंकि फिर ऐसे तो पुराने ऑयल पेंटर्स, एक्रिलिक पेंटर्स को बकवास बोलते हैं कि तुम लोग पेंटर्स ही नहीं हो क्योंकि तुम्हें वो महीनों का प्रोसेस का एक्सपीरियंस नहीं है. पर एक्रिलिक ने ही क्या कहते हैं, मॉडर्न आर्ट को जन्म दिया. उससे पहले इम्प्रेशनिज्म ऑयल में शुरू हो गया था. एक्रिलिक से बेटर हो गया इम्प्रेशनिज्म. हम लोग जल्दी ज्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं क्योंकि उनको आर्टवर्क इन द मोमेंट बनाना, कि अभी जो मैं फील कर रहा हूँ मैं एक्रिलिक में बना सकता हूँ क्योंकि जल्दी सूख जाएगा. मुझे वो सदियों फील करने का जरूरत नहीं है टू गिव इट माई ऑनेस्ट इन ऑयल. टाइम्स चेंज, टूल्स चेंज, आर्ट चेंज, इट्स ओके. इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं करना है. सिर्फ रिस्ट्रिक्शन ऑनेस्टी के लिए होना है. मेरे हिसाब से आदमी अगर ऑनेस्टली बोल रहा है जो उसके अंदर है, वो कोई भी टूल यूज करे. वो जूता बनाए वो आर्ट है, ठीक है. उसमें कोई सीन नहीं है कि सिर्फ हाथ से ही करने वाला आर्ट है. दिल से करने वाला आर्ट है और ऑनेस्टी से करने वाला आर्ट है, ठीक है. हाँ, हमें स्किल डेवलप जरूर करनी पड़ती है वो करने के लिए. अब लोग क्या चूज करते हैं टूल स्किल डेवलप करने के लिए, वो उनका चॉइस है. That is exactly what I'm saying. Because what happens is that there are certain tools, and as you said, कि ठीक है, fair enough, that is also a different lens altogether. What everyone is seeing it from. कि when machine does it, there's AI involved. There's a lot of other tools which are involved, which actually come in the process of making that typical digital art or NFT. So I'm not even going to get into because I don't have much knowledge. So that's why. So there's a separate industry when we talk about the digital world, where we're talking about graphic designing or illustrations, where it is only being used online. It's fair enough. But when you start commercializing it and selling it in people's houses, I think that is something, and people are paying absurd amounts for it. That is when I feel that why are you paying absurd amounts for it when it's all made on a device? No, I don't agree with you on that at all. Because when people are buying that and it is on a device, and people are spending absurd amount of it, they're not spending for it being a cloth or a paint. They're spending for the thought behind it. The originality of the thought maybe, or the story that he is trying or she is trying to convey. Like I'll give you a very beautiful example of this. Avatar. Avatar. It's absolutely fucking amazing. Yeah. Completely made on digital. But there's a vision that he could execute because it was digital, that he finally got the tool to do it. Probably that story remained with him since he was a little child. And only when he's very, very old, he got the right tool to make us experience something that was in his head and to the detail. Yeah, to the detail. So if somebody is going to buy a digital painting, he is buying for the brain that went behind it and not the tool that they have used, and the buyer is right. But again, sorry to interject, I'm questioning the brain only. Don't you think the authenticity of that artwork gets questioned? No, why does it get questioned? It's just a different tool. If the artist is using his original brain and is painting honestly. आपने देख लिया कुछ भी डिजिटल पेंटिंग और मतलब आपको पता नहीं है what
अरे गूगल इमेज सर्च यार, हाँ पता नहीं मतलब क्या है, इतना गूगल बड़ा इंजन वो भी आर्टिस्ट लोगों ने ही बनाया है, जो इंजीनियर के आर्टिस्ट हैं, कि यू कैन मेक अ सर्च इंजन, यू कैन सर्च एन इमेज सर्च विच एनी हैज इमेज, एवर बीन ऑन ऑनलाइन. तो ठीक है, दैट्स इजी टू सर्च. It's always, see, it always comes down to how honest the artist is. When people are not honest, even when they are using AI, even if they are making an artwork using AI, if they are honest that I've used AI, they still have respect. Then the other person asks them कि prompt क्या डाला? हाँ What are you thinking? कि fair. तूने इतना अजीब सा कुछ बनाया है using a new tool. But what are you thinking? Problem comes when the artist says कि मैंने AI use नहीं किया है ओरिजिनल आर्ट है ये. और मैंने खुद सोच के इमेजरी खुद सोच के टेक्स्ट ने और हाथ से बनाया है, वो क्लेम करता है. तो जो बाकी आर्टिस्ट हैं जो सदियों से झगड़ा कर रहे हैं अपने साथ, ये मैं अपने अपने मन के साथ, अपने स्किल के साथ, वो चिढ़ते हैं क्योंकि उनका चिढ़ना जायज है. उनका चिढ़ना ये जायज है कि हम गधे हैं कि हम ऑनेस्ट हैं, कि हम 10 साल तो मुझे सिर्फ स्किल सीखने में लग गए, 5 साल से मैं कॉन्सेप्ट सोच रहा हूँ, उसको एग्जीक्यूट करने में मैं 50 गलती बना रहा हूँ, और मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि मैंने हाथ से किया है और तू नहीं बोल रहा है, इसलिए वो कॉन्फ्लिक्ट आता है. आना भी चाहिए. पर अगर मैं एआई से बनाऊंगा ना, मैं बोल दूंगा मैंने एआई से बनाया है. एक तो ये भी है कि मुझे मेरे आर्टवर्क से रिजल्ट नहीं चाहिए ना. जो मैं जो मैं क्लाइंट्स के लिए कर रहा हूँ वो रिजल्ट के लिए कर रहा हूँ. मैं तो खुला बोलता हूँ मैं डिजाइन नहीं करता. है मेरे पास और 2-4 लोग मेरे साथ बैठ के डिजाइन करने के लिए, कि उनमें वो स्किल है जो मेरे में नहीं, इसलिए तो ये टीम में है. सही बात. आई अंडरस्टैंड. मेरे पास वो क्विकली वो टूल वो स्किल नहीं है I have the बनाने का. the luxury of actually, I mean, taking someone else's expertise as well. Yeah, and I'm absolutely honest about it. मेरा कोई भी पोस्ट देखो उसमें आर्टिस्ट इलस्ट्रेटर सबके नाम इसीलिए हैं, बिकॉज वन दे द क्रेडिट इज ड्यू वेयर इट इज, एंड सेकेंडली आई रियली डिडंट हैव एनीथिंग टू डू विद द पार्ट ऑफ द प्रोसेस जिसमें वो इन्वॉल्व है. यू नो, Agree. आई कैन वर्क लाइक अ डायरेक्टर, बट मैं सिनेमाटोग्राफर नहीं था. मैंने कैमरा नहीं पकड़ा है, मैं दीवार पे नहीं चढ़ा हूँ. यू नो, तो जब तक मैं ऑनेस्ट हूँ ना, मैं सेफ हूँ. और फिर मैं जब अपने लिए करने बैठूँ तो मैं खुले दिल से आराम से बिना किसी स्ट्रेस के कर सकता हूँ. I agree. इसलिए मैं ओपनली बोल सकता हूँ कि AI है. This part I agree. If the person is being honest about it, if he's using any form, any digital this and that, then it makes sense. But that is exactly why I had I had a disbelief about the industry, because a lot of people are not honest about it. They claim certain things which are not even supposed to be claimed, and when we find that out, they shy away. They're like, हाँ ठीक है, मतलब people are going to say shit either way. So why do I even give into this and actually give a justification? Anyway, that's their perspective. But do you think that artists per se, when irrespective of the tools they're using or the genre they're in, do you think they get exploited in the industry in India? Yeah, everybody in every industry gets exploited at certain point on the other, and they don't get exploited once they are more aware and they understand the industry and they are less naive. It's a learning curve. Artists are getting exploited. We are trying our best that that doesn't happen. That's why whenever there's a project where a difficult client is involved, हम खुद डील करते हैं. We don't let any artist get the hard part of it. Like for example, if we don't get paid, we make sure that even if slowly we pay the artist at least. कभी कभी हमें टाइम ज़्यादा लग जाता है क्योंकि हमारे पास खुद के से स्पेयर मनी ऐसे पड़ा हुआ नहीं होता कि किसी क्लाइंट ने लाखों पैसे नहीं दिए तो मैं कहीं से डाल दूँ. आई एम वो ही नहीं सकता. वो नो, इट्स डिफिकल्ट समटाइम्स, बट वी ट्राई कि उन तक ना पहुंचे. बट ऐसा नहीं है कि कोई और उनके साथ नहीं करेगा. वो उनका लर्निंग कर्व है. एक्सप्लॉइट होते हैं, और मुझे लगता है हर इंडस्ट्री में हर कोई एक्सप्लॉइट होता है. What दैट्स how नेचुरल do we? ह्यूमन बिहेवियर. That is. But why am I specifically talking about the art industries? Because again, going back to the conversation which we had, that there is a balloon and a bubble that art industries like this, art industries like that. Number one, number two, there's not awareness about how things go about in the industry. That's exactly why we're doing the podcast as well. So we are telling people that this is a certain way and a path through which this is what happens while making a piece of art. So do you think because of that also people get exploited, and how do I curb this issue? Yeah, see, it's good that you are doing these podcasts and generally also creating awareness. I think that's the first step to do it. Hmm. You, as a person or as an organization, remains honest. I think that's the second step to do it. And it's only slowly going to happen. I think this has happened with every industry. For example, breakfast Kellogg's was introduced Yeah. for
Basics. capitalism. अच्छा मतलब It was not needed, हम्म right? They made an advertisement that said कि breakfast अभी यही खाना है, यही breakfast है. Over the years, we know कि advertisement is not truth. It took time, you know. That awareness came out of many years. आज कुछ नया ऐसा है जो हमें नहीं मालूम है कि सच है कि नहीं, and people are getting influenced. get conditioned है ना? yeah It's only time. It's only time, and many number of people like yourself and many other galleries, hundreds and hundreds of them, who slowly are educating people, and then there'll be less and Like less you of have to these. condition You can never finish this problem. It's only going to get better. तो वो तो होगा. This awareness you are doing, some other people are also doing. There are Netflix series about the art world. There are other YouTubers about how the art world functions. वो कर रहे हैं अपना अपना सब अपना अपना कोशिश कर रहे हैं. नेटफ्लिक्स के साथ आपने क्या प्रोजेक्ट किया था यार इट वाज अ वेरी सिंपल प्रोजेक्ट. हम लोगों को स्क्विड गेम्स की डॉल जो थी वो बनानी थी. इट वाज अ फाइन आर्ट कमीशन नेटफ्लिक्स के लिए. नेटफ्लिक्स का नया सीजन आने वाला था और उसमें मच बिगर टीम वाज वर्किंग ऑन इट, जो पूरा प्रोडक्शन कर रहे थे उस प्रोमो का, वेयर दे गॉट इन्फ्लुएंसर्स टू प्ले द गेम ऑफ रेड लाइट ग्रीन लाइट अच्छा लाइव वाइल ऑन कैमरास. एंड उसका जो सेटअप बना था उसमें से वो डॉल का हिस्सा हमारे पास आ गया था. बट इट वाज अ वेरी बिग टीम का एफर्ट. EO2 EXP कंपनी का टीम था, वो मेकिंग द होल वीडियो, एंड दे नीडेड आर्टिस्ट टू मेक दिस. ओके उससे पहले नेटफ्लिक्स ने हमें काल्की के लिए एक रियलिस्टिक म्यूरल बनाना था विद मेन कैरेक्टर्स, उसके लिए बुलाया था. तो ऐसा था वो इट्स अ बिग टीम दैट्स डूइंग इट. वी डू द फाइन आर्ट्स वाला पार्ट इन इट.